confié en ti, en mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final, no importa, siempre me... Bowling's awesome. It's a great way to go out and get a little bit of exercise. You can go do it with your friends and have a good time. It doesn't take up 6 hours of your day. You can bowl 2 games and kind of have some fun with friends, and it takes about an hour or 2, and it's just a fun way to go out and do something instead of sitting on the couch and watching TV. When I'm home, I go to the golf course, I go to the gym, and then I go and practice for about an hour, and then after that I'll go hang out with some friends and maybe play some video games. I actually kind of got into Fortnite lately a little bit, and Call of Duty, and a little bit of Madden as well. There's the moment when I wanted to pursue it, and then there was the moment when I realized I could pursue it. The moment I wanted to pursue it was when I was about 13 or so. We had our Pepsi sectional tournament, the state tournament, and I won our sectional and then qualified for state and bowled pretty well at state. And I was one of the youngest in the field too. I mean, everyone else in the finals was 18, 19, 20, 21. And to be able to compete that early, I said, you know, maybe I ought to give this a shot. The moment I realized I could compete was when I won junior gold and had probably the summer of a lifetime, because I won North Point that week too. And I was 17 at the time, and that's when I really wanted to pursue bowling as a career, because then on top of that I got a scholarship at Robert Morris that week. So it was 1 week of realizing that I should probably take this and run with it. Winning the Oklahoma Open, because that was the breakthrough win on TV, and not only that, but it was against someone that I've been watching on TV for years and years and years on Sundays on ESPN growing up, and to be able to come out on top of that match was a once-in-a-lifetime feeling. I like to outthink my opponents. I'm not the most powerful guy out there. I don't throw it the hardest. I don't have the highest rev rate, but I feel like I'm a lot more creative with my decisions and my ball choices, and I'm not afraid to make completely different zone changes, because, you know, people will just make 2-and-1s and small ball changes until they find something, but I like to go after. I like playing aggressive and getting creative with what I do with my hand and my ball speed and my ball selections, and when it works, I go from a 250 luck to another 250 luck, but when it doesn't is when I get in trouble, and that's something I kind of need to learn. This one sticks out because this was my very first tour event, was the 2012 U.S. Open. I was a freshman in college. I got a free entry to it for making Team USA, so I went ahead and went and bowled. Well, I actually bowled pretty well and made match play for my first ever event. Qualified, I think, 16th, and then we got to match play. I'm already beyond the amount of games I'm used to bowling, and I dropped straight to 24th. And I am stuck there the entire tournament. For 24 games, I'm stuck in 24th and can't get out of it. And that was 24 of the longest games I've ever bowled in my life. But it was very helpful, because then the next year I made the show. So obviously learned something from it. Junior gold, 2010. That was the most emotional win even to this day, because my dad was there with me, and it was my first time making Junior Team USA. And I got up and I threw all 3 in the 10th to win, and I come back and my dad is just, tears just streaming, like can't keep himself controlled. He started crying before the match even started too, and he almost got me on that one. But, and then I come back and hug him and then just lost it. Like I was in tears for an entire day. But it was pretty emotional and pretty cool.
Bien, amigos de Latinoamérica, el día de hoy tenemos un episodio más, Tormenta de Ideas número 25, Arturo, ya llegamos a un cuarto de cupón. ¿Qué te parece? Ya escuché hasta los aplausos, bienvenidos, un gustazo de estar por acá con un invitado súper joven y súper talentoso. Bueno, aquí con nosotros Marshall Kent. How are you, buddy? Hey, I'm good. How are you? That sounds perfect right now. Okay, we got a little bit more. All right. So, Marshall, how you doing, buddy? I mean, I know that you have been in Latin America before, and you have been a lot of experience bowling with the national team. But this is the first time that you're gonna be approaching to the whole Latin American community. Like everyone from Mexico to Spain to Argentina will be watching you. And how you feel about it? First time. I like it. I like it a lot. I haven't bowled as much as I've wanted to in Latin America, and I'd like to go down there more often and make more trips, but I just haven't been able to. But hopefully, we can make that happen in the future. And so I'm excited to see what we can make happen. Bueno, Marshall nos comenta que está muy contento de estar acá con nosotros y que ha tenido la oportunidad de viajar un par de veces a países latinos, como bien recuerdo Colombia, República Dominicana. What else? Another country you have been tripping to Latin American countries? Just let's see. Colombia and Dominican Republic. Dominican Republic, yeah. All right. Yep. Off the top of my head, I think that's it. Okay. Bueno, comenta que ha estado muy contento, que quisiera tener la oportunidad de poder viajar más seguido a nuestros países, pero bueno, no se han dado las oportunidades, espera que se den en el futuro. El día de hoy, pues como siempre, recuerden que pueden enviar sus preguntas al WhatsApp más 58 412 174 7493 para que le hagan cualquier pregunta que quieran a Marshall. Compartan este video también para que todas las personas puedan conectarse y puedan ver la entrevista con una de las estrellas nacientes del Tour más, digamos, más aclamadas, más dichas, más propuestas por los sabios, por los expertos del Tour, y que realmente estamos muy contentos de tener a Marshall hoy acá. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta. Obviamente queremos saber cómo empezó Marshall, cuáles fueron sus comienzos, su historia dentro del bowling, cuándo fue que se enamoró de este deporte. So Marshall, let us know your history about how you became a bowler. When was the first time that you get into the bowling center and get in love with this sport? Well, that happened very early for me. That happened when I was probably 2 years old. Because my parents owned a bowling center before I was born. So the bowling center was like my daycare. You know, it was where I would go while my parents worked. And I would just go throw bowling balls for 6-7 hours every day. And then my parents would drag me off by the shirt, kicking and screaming because I didn't want to stop. So they'd grab me by the collar and just yank me out of there. Bueno, él dice que sus comienzos fueron a muy temprana edad. Sus padres eran dueños de un bowling center en donde ellos vivían y prácticamente desde que nació estaba allí, y el bowling era su guardería infantil. Se la pasaba jugando 6-7 horas al día desde muy temprana edad, 2, 3, 4 años, hasta que llegaba un punto en que prácticamente el papá lo tenía que sacar arrastrado del cuello para poder sacarlo de allí. Okay, so I know that your father has been your first coach and your most the person that helped you most every time. But let us know what was his plan to create a new bowler, and you know, from what basis he used to create a bowler like you. So he's always been very big with fundamentals, you know, like timing and swing play and stuff like that. And how we kind of learned together because we would go to bowling tournaments and watch what
the kids that were winning were doing, like what they all did in common, and we try to apply those to my game, and then over time things just kind of clicked together. So we both, growing up, we both kind of learned the game together, and yeah, that's pretty much how I got here now, is just watching people that were better than me, see what they did. Bueno, él dice que su primer y su coach más influyente fue su padre, quien desde muy temprano pues siempre le instruyó las partes, los fundamentos más básicos del bowling, como era timing, como era la dirección del swing, y que realmente esto lo ayudó mucho a tener unas bases muy sólidas para su juego, y que ya una vez que su nivel iba creciendo, pues su padre también iba creciendo en ese sentido, y ambos aprendían de las cosas que iban tratando de hacer para que Marshall pudiera mejorar poco a poco. De ahí él fue fijándose en otros jugadores y cuáles eran sus bases, cuáles eran sus fundamentos, y tratar de copiar eso en el juego de Marshall. Y sé de antemano que el papá de Marshall también es un muy buen entrenador, no solamente para Marshall, sino que sé de referencia de muchas personas que hasta viajan a su ciudad para entrenar con él, y realmente es una persona que se especializó mucho en esa parte que dice Marshall, sobre los fundamentos, sobre el timing, sobre hacer sus movimientos mucho más repetitivos, en tratar de que tu mecánica sea lo más libre posible. Arturo, ¿tienes alguna pregunta para Marshall? Yeah, I don't know your age, Marshall. How old are you? I'm 27. 27. Oh my God. So, and your father used to be a bowler too? Yeah, he bowled in like college, but he didn't bowl professional. He just did like high school and college bowling. Oh, okay. Your mother either? Same thing. Yeah. Yeah. Same thing. Yep. Okay. All right. Bueno, Arturo le pregunta a Marshall que si sus papás jugaban también, que si, bueno, él comenta que su papá jugó en la universidad, pero nunca jugó profesional, y la mamá era un poquito más de jugadora de liga, pero no buscó instruirse tanto como el papá. ¿Tienes alguna pregunta para él, Arturo? Arturo como que está teniendo problemas con el internet. Arturo, it looks like he's got a problem with the internet connection. Yes, it's frozen right now. So, okay, let's keep talking about before you went to college. Do you had another team that you been part of, like high school team, or maybe some selection from your city or something like that? Can you hear me, Marshall? Yeah, I can hear you now. Yeah, I think we lost Ildemaro, right? No, te perdimos a ti. ¿Me escucha? Arturo. Ya me escuchas, es que como que sí, ya no estabas en la pantalla. Sí, no, el que te habías desconectado eras tú. Ya le estaba era yo. Sí. Ok, dale, perdón. Le hago una pregunta a Marshall y te paso la pregunta a ti. Okay, Marshall, so okay. The question that I just made. Okay, so we didn't have high school teams growing up by me, so it was all individuals, it was all singles events. So it was like the Junior Bowlers Tour and just some like local Northwest events that I'd go bowl. I'd drive usually 2.5 hours to Seattle or to Portland every weekend to go bowl tournaments when I was growing up, because that's where the very talented bowlers in the state were. So that was my growing up. I had to travel quite a bit to bowl, but I did, and I'd work Monday through Friday to try to pay for the tournaments for the weekend, and I'd go travel the weekend and come back and do it all over again. Bueno, él dice que en sus comienzos, cuando era joven, no tuvo la oportunidad de estar en un equipo de la secundaria. Eso no existía en la ciudad donde él vivía. Sin embargo, existía una liga juvenil que mayormente hacían sus torneos en Seattle y en esa parte del noreste de Estados Unidos, y que prácticamente lo que hacía era que él trabajaba durante toda la semana y cada fin de semana manejaba 2 horas y media a cualquiera de las ciudades que tenía uno de estos eventos juveniles.
y prácticamente usaba el dinero que hacía trabajando de lunes a viernes para invertir los sábados y domingos en los torneos juveniles, y prácticamente así fue como él pudo mejorar su nivel y digamos, tener roce constante de torneos durante esa época hasta que llegó a la universidad. Arturo. Yeah, we know one of your best moments was winning the junior gold, right? So how many junior goals did you bowl before that winning, or how that tournament works? Because we have a lot of young people in our countries trying to go to that tournament. So but we don't know about it too much. Okay, so it's changed in the years since I've bowled, but when I bowled, you had to bowl a qualifier, like a local state qualifier, to get to bowl to the tournament. And then from there, I didn't win my first three. I didn't make the first cut. So what you do is you'd bowl 6 games on 3 different patterns. You bowl short, medium, long. And then they cut to the top. I think it was like 64 or something like that for kind of like a cash it around sort of deal. And then you'd bowl 6 more games, and then they cut to the top 16 for round robin match play. So my first 3 times, I didn't make that first cut. So I was short by like 3 pins one year and like 10 pins the other year. So then the 4th year was the magic one where everything kind of came together. Yeah, I think for people trying to get into junior gold, I think all the information like qualifiers or how to get into the tournament is on bowl.com and under the junior gold page. But it was definitely it was definitely one of the best tournaments for a youth that I've bowled in my career. Just because it's everybody. It's every bowler that's good is at that tournament. So if you win that tournament, you beat the best of the best in your age category. Ok. Bueno, le pregunté que uno de sus mejores momentos fue ganar el Junior Gold y bueno, que cuántos Junior Golds jugó antes de ganarlo y cómo es el formato del torneo. Bueno, nos platica que antes de ganarlo jugó 3 veces y no pudo clasificar ni siquiera a los mejores 64, que es el primer corte. Se quedó muy corto en 1, a 2, 3 pinos, en los otros a 10. Pero que el formato es clasificas a los 64, después hay otro corte a los 16 y bueno, luego es match play. Y bueno, dice que si ganas ese torneo, pues ahora sí que eres el mejor de los mejores en esa rama. Sí, en esa edad. Ok. Que para él ha sido de los mejores torneos. Bueno, vamos a hacerle una pausa Arturo. Marshall, do you hear me? I hear you, yeah. Okay, yeah, okay. So Arturo keep having problems. I'm gonna put my hat. Everyone is wearing a hat, so I'm just don't gonna miss the opportunity to use it today. To this Sunday, we can relax it a little bit. So yeah, exactly. all right, T-shirt so Sunday. exactly. So let's talk about En pausa la pantalla. the national team. Let's talk about the USA team. When was the first time that you get involved in your team? And how was the process to get on the team? How many tries happens before making the team finally? Oh, well, the youth team I made after winning junior gold, and I was fortunate enough to be on that team for 3 years before I got too old. And then the adult team was a little more difficult because we had to bowl the Team USA trials the first week, and first week of January is usually when it is. But that one I bowled trials once before, but I also I lost my train of thought. So we bowl Team USA trials. That's how you make Team USA, because you have automatic spots and you have selections. So my first 6 times I was on the team, I made the automatic spots. So I
I just loved bowling that tournament, and it made us it put a premium on like versatility and shot making and decision making because you had 6 games, so you bowled on 5 different patterns. So you really had to be open-minded about how you played the lanes, and that works to my strength. So I always liked that tournament for that reason. But I feel like I got kind of fortunate making the team pretty quickly because I had a good support system and I had a lot of confidence from junior gold. So, you know, I was pretty confident going into it, and I feel like that helped me get on the team. And then my first year, I ended up traveling for the team as well and learning a lot from the guys, and so that just helped me for my career just to make Team USA over and over again. Because I think the hardest time to make is that first time. Like once you make it the first time, after that it's still difficult, but it's definitely a little easier knowing you've done it before. So yeah, that first time is very difficult. All right. Bueno, le preguntamos sobre la selección de Estados Unidos, cuándo fue la primera vez que él integró la selección, y bueno, nos comenta de que obviamente pues él clasifica digamos, al clasificatorio que se hace la primera semana de enero, ya que él gana el Junior Gold. Eso le da un pase directo allí, y que, bueno, el ganar el Junior Gold le dio mucha confianza de digamos, seguir haciendo el mismo proceso durante el torneo de clasificación. Además de que el proceso de clasificación no solamente se basa en los pines derribados, sino que también se basa en un proceso de puntaje en los que ellos te evalúan cómo haces tú los tiros bajo presión, los cambios que haces durante las rondas, cómo es tu comportamiento dentro de la pista. Entonces, digamos, los entrenadores de la selección evalúan todas estas cosas, y ellos también clasifican automáticamente a un grupo de jugadores, además de los que clasifican por los pines. Él dice que en los últimos 8 años pues él ha estado clasificando en la selección continuamente, y que este proceso pues se le hizo mucho más fácil una vez que ganó el Junior Gold, y de ahí en adelante el proceso fue como algo que él ya sabía hacer. No, él no menciona de que era sencillo una y otra vez, o que cada vez hacerlo es más sencillo, sino que ya conociendo el proceso de qué es lo que debe hacer, pues se aflija, él se pega al método que ha venido utilizando y que realmente le ha dado muchos resultados. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al WhatsApp, más 58 412 174 7493. Vamos a estar colocando un comentario con el número de teléfono que recuerden que deben enviar a través de WhatsApp. Ok, lo estamos colocando en los comentarios de Facebook y de YouTube para que puedan enviar sus preguntas para Marshall. Marshall, you are a workaholic. Can you affirm that, or you're just some guy that like doing exercises but no a workaholic? Normally, yeah, I tend to be a workaholic, but right now with everything going on, things got a little weird for a while. But yeah, I really enjoy. I just really enjoy my time in the gym, and you know, I usually put a lot of work on the lanes as well, but I haven't practiced much because I'm making some changes in my game, and if I don't practice for a while, I thought my muscle memory would be easier to manipulate. So, like, I'm changing like my swing plane and my timing and just everything. Right. So I haven't bowled much. So, but I've been in the gym quite a bit, and it's just something I really enjoy. I enjoy working out and pushing myself in the gym. Okay. Bueno, le preguntamos a Marshall si él era un maníaco de los ejercicios. Es una palabra que se usa en inglés para hacer mención a las personas que son adictas a hacer ejercicio, una que le gustaba tener su rutina de ejercicio normal. Él nos comenta de que, bueno, sí, realmente él disfruta mucho eso, que últimamente no ha podido practicar mucho. De hecho, no ha querido entrenar mucho porque está realizando algunos cambios en su juego, y que él prefiere darle un lapso de tiempo para que su memoria muscular no sea tan
tan arraigada a su mente en el momento en el que vaya a empezar a hacer estos cambios. Él piensa que de esa forma va a poder manipular mejor los cambios que quiere hacer y lo va a poder hacer, lo va a poder asimilar más rápido cuando su memoria muscular no está tan fuerte después de tanto tiempo sin entrenar. Arturo, ¿tienes una pregunta para Marshall? ¿Sí nos escucha? Yes. Sí. Okay. Yes. All right. So when did you start to get on tour, Marshall? And what was your expectative when you get there? And the first time when you bowled against all the best in the world, what happened in your mind? Well, the first time I ever bowled a tour event was 2 years before I joined the tour, and that was the U.S. Open in 2012. And I made match play that week, like first time ever bowling U.S. Wow. Open. I'm 19 years old and I made match play, so that was pretty cool. I learned a lot that week, and I think that made the transition from college bowling to professional bowling a little bit easier. But I even though I had some success early, I had so much to learn that I didn't even know about. So it probably took me about 3 or 4 years before I finally felt like I could compete consistently, like every week. So, but because of Team USA and knowing like Tommy and Bill and Chris and all the guys from Team USA, they helped me a lot with kind of learning some things, get ready for the tour. So that transition was, I don't want to say easier than some might have it, but without those guys, it would have been much more difficult, for sure. Ok. Bueno, le pregunté que cuándo entró al tour y cuáles fueron sus expectativas y qué sintió, qué pasó por su cabeza cuando empezó a jugar contra los mejores del mundo. Bueno, dice que su primera actuación en el tour fue, de hecho, 2 años antes, ya que realmente entrara al tour de lleno. En el 2012 jugó el US Open. Fue su primer torneo del tour, hizo match play, y entonces dice que la verdad estuvo muy contento de su actuación y que como estaba en el Team USA, tanto Bill O'Neill, Chris Barnes y otros que estaban ahí le ayudaron un poquito más a darle pues consejos y guiarlo para cómo fue el camino más fácil en el tour, y dice que pues fue algo que él lo ayudó mucho y que cree que sin esa ayuda le hubiera costado más trabajo, pero que de todas maneras le costó alrededor de 2 a 3 años poderse adaptar para que realmente él pudiera sentir que podía competir en el Tour. I got it. Bien, All right. muy bien, perfecto. Bueno, hemos llegado a al final de la primera parte del programa, hablando de los ejercicios de Marshall y de su capacidad de ir al gimnasio una y otra vez por semanas seguidas. Vamos a ver este video que hizo en Storm, en donde Marshall pretendía empezar a practicar parkour. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene talento para el parkour Marshall o no? So I've been thinking about changing up my workout routine a little bit. I saw this thing on YouTube. It's called parkour. I've been trying it out lately. Parkour! Parkour! I've tried weightlifting, tried cardio, and it's not getting me where I want to go. Parkour! Parkour! I'm trying to train for the 2020 US Open, and I need to change pace. Uh-oh. Uh-oh. No good. So, I'm into parkour now.
I'm not quite sure if anyone knows. Am I the only one working? We got another one. We got another one. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Marshall tiene talento para el parkour o se queda con el bowling? Recuerden que pueden enviar sus preguntas al WhatsApp más 58 412 174 7493. So Marshall, we saw you over there doing parkour. Yeah. What do you think will be the pros of being a lot of time, spending time in the gym every day, and what is the disadvantage, is there is any, of being that workaholic all the time and maybe injuries or something like that? Let us know what you think about it. Yeah, so I think it helps a lot to be in the gym. Like, you don't have to be, crazy about it, but, when you bowl 45, 50, 56 games in a week, that's physically demanding, and you can get very tired. So it helps be able to manage your stamina, be able to last for that long week. I feel like it's been an advantage for me in the past for sure, because like that last 8-game block of a U.S. Open match play, and you feel physically way better than anybody else. I think that's an advantage. So, and that helps you. It helps you mentally too, because you don't get tired as quick. So I think there's more benefits than negatives. Whereas like injuries, I haven't had any. Just don't be stupid, to be honest. Like Don't do too much parkour. Yeah, no, not too much parkour. Yeah. Okay. So yeah, like when I work out, Arturo got a blackout. Yeah. Okay, well, okay, finish it. I was gonna say, when I work out, my number one thing is form. It's like working on good form so that you don't injure yourself. So like that's more important than how much weight you can lift. Ok, bueno, le preguntamos a Marshall de cuáles eran los pros y cuáles eran los contras de ser tan activo en el gimnasio y de estar siempre activo en ese modo físico. Y él dice que, bueno, él realmente lo ha ayudado muchísimo, que gracias a Dios no ha tenido ninguna lesión por causa de ir mucho al gimnasio o de asistir su rutina normal. Él habla de que lo ha ayudado mucho sin llegar a hacer rutinas muy locas, sino a instruirse bien cuáles son las rutinas que te pueden funcionar a ti, a tu cuerpo, a lo que tú estás buscando. Y él dice que él se enfoca mucho más en la forma de hacer los ejercicios más allá del peso que hagas. Dice que lo ha ayudado muchísimo y más cuando en el tour pues tienes que jugar 40, 50 líneas a la semana, esas 8 últimas líneas de match play en cualquier evento. Cuando llegas físicamente te sientes mucho más preparado que los demás, que te sientes que tu cuerpo no está tan cansado como los de la mayoría. Obviamente eso te da un plus físico y además te da un plus mental, porque sabes que estás en cierta forma en ventaja porque tu condición física está mucho más potente que la del resto. Así que puedes terminar esa última parte con fuerza sin ningún problema. Arturo, ¿tienes una pregunta para Marshall? Yeah. So, what is your biggest dream in bowling, Marshall? My biggest dream in bowling? Yeah. The player of the year and to win all 5 majors at one point in time. I think that's been kind of a goal of mine ever since I've started bowling. So, if I could accomplish that, I think that'd be achieving my dream for sure. Ok. A ver, ¿me ayudas, por favor? Ok, bueno, él dice que su sueño más grande es ser jugador del año y en algún punto ganar los 5 majors del Tour, o sea, ganar el Grand Slam. Esos serían sus sueños, digamos, sus metas a largo plazo en el Tour de lo que él quisiera hacer. Vamos a leer una pregunta del público. Tenemos una pregunta desde Panamá y nos hablan de que les gusta mucho a Marshall
sobre todo cómo maneja las transiciones en la pista y qué tipo de bolas usa. So Marshall, we got a question from Panama. They want to know how you deal the transition during the tour. If you can give us the couple of advice that you get from Bill O'Neill and Chris Barnes in your first year on tour about transitions, about the knowledge and the know-how on tour. So I really think the biggest tip that I could give for making that next step is just listening. Listen to what people are saying, to like trying to learn as much as you can, because the problem with the transition for a lot of people is that they get their ego too involved. Like they're like, oh, I know everything, I don't need help, but don't be afraid to like ask questions and ask for help, because the more you learn, the faster you're going to make that transition to the next level. So the biggest thing that stays in people's ways is just their own ego, and they're all like acting like they know everything. So just learn as much as you can. That's going to help out a lot. Bueno, él dice que uno de los consejos más importantes que obtuvo de parte de los jugadores con experiencia en el Tour era que escuchara. Que el problema en el Tour es que muchos jugadores llegan con un ego muy grande y no les gusta escuchar consejos de los demás porque piensan que ya ellos tienen todas las respuestas, o que no quieren dejarse influenciar por las condiciones o por digamos, la respuesta que tienen otros jugadores hacia eso. Pero que realmente ese ha sido su mejor consejo que le han dado, ¿no? Escuchar qué le dicen los jugadores experimentados, que de esa forma vas a llegar mucho más rápido a la meta del éxito, pues a tener éxito dentro del Tour. Arturo. So I want to know also, Marshall, what is your biggest personal life dream? That's difficult. Biggest personal life dream? Yeah. I guess my dream of mine would be to not ever have to worry about how much I'm spending on my credit card. Okay. Because that means that's pretty much the same dream as Arturo. That means I'm doing good enough I don't have to worry about it. So that's probably the biggest dream of mine, to not have to ever worry about the number on my credit card statement. Ok, bueno, le pregunté que cuál era su sueño en su vida personal. Dice que nunca preocuparse de lo que pueda gastar en su tarjeta de crédito. Eso quiere decir que pues le va a ir muy bien en todo lo que está haciendo. All right. Ok, tenemos otra pregunta desde México. Alex Archundia nos pregunta, o le pregunta a Marshall, que qué es lo que más disfruta, qué es lo que más le gusta del Tour y qué es lo que no le gusta o lo que le gustaría cambiar. So Marshall, we got a question from Mexico, our friend Alex. Okay. He wants to ask you, what is the thing that you most enjoy on tour, and what is the thing that you dislike or you maybe want to change on tour? I dislike losing, so I want to change that. Okay. I think the thing I've learned to enjoy the most is like the friendships and the people that I get to hang out with. I feel like everyone is it's a small community, so I feel like it's just a good group of good people together. So off the lanes, I just enjoy hanging out with everybody, because I feel like there's so many good people out there that it's just a lot of fun, whether you bowl bad or bowl good. You get to go find some friends and go have some fun, and it's, you make all these good memories with good people. Bueno, él dice que lo que no le gusta es el UCI, le gustaría cambiar ese torneo porque la verdad que no le gusta mucho, pero que lo que más le gusta es el ambiente en el Tour, el grupo de amigos y de personas con las que puedes compartir, que es una comunidad muy pequeña, pero que al mismo tiempo, pues, digamos, tienes tanta diversidad en un grupo tan pequeño, son tantas cosas distintas las que puedes ver, porque es un grupo conformado por jugadores internacionales,
porque la verdad que le gusta muchísimo ese ambiente. Vamos a leer otra pregunta del público que están empezando a llegar bastante. Tenemos a Nelson Jiménez desde Bogotá. Hi Marshall, recently I can watch you with some change in your mechanic, like more foot speed and less high swing. What is the reason about these changes? To help develop power. For me, ever since I've tried to get my rev rate higher, my swing got lower. So that one was kind of on accident. But the footwork, the higher foot speed is to try to create more ball speed also. So that was intentional. That's something I've been working on. And those recent changes are just try to create more power is really what it's all about. So, because I feel like I had the accuracy, but I just don't have the power to keep up. So I needed to do something about that. Ok, bueno, Nelson Jiménez de Bogotá le pregunta a Marshall que él ha visto que ha hecho cambios en su mecánica últimamente, en donde ha aumentado la velocidad de sus pasos y que ahora tiene un swing un poco más corto. ¿Que a qué se deben esos cambios? Marshall le comenta de que sí, efectivamente ha estado realizando esos cambios porque se ha dado cuenta que cada vez que él necesitaba aumentar sus revoluciones, disminuía su velocidad y eso era algo que él no quería buscar. Entonces, intencionalmente buscó aumentar la velocidad de sus pasos para poder crear más velocidad y en sí poder crear más poder, y que obviamente para que todo el timing entre correctamente en el sitio, pues tuvo que bajar la altura del swing para que todo el tiempo pudiera estar todo el momento pudiera estar en tiempo. Arturo, ¿tienes alguna pregunta para Marshall? ¿O está frozen? Yeah. I'm just looking here. So I know you travel a lot. Which is your favorite country to bowl and your favorite country to just holidays? My favorite country to bowl is Japan, probably. Because I've bowled well there, and then I just like going to Japan a lot. Because it might be because I'm part Japanese, so maybe that's why. I don't know. Okay. Maybe I feel like I'm kind of home. But my favorite country to travel to for just like vacation or holiday would be to go to like Greece again. I've been there a couple times, or maybe just once, I can't remember, but it was gorgeous, and all I did was sit on the beach and enjoy the sun and sit by the ocean, and that it was absolutely perfect. So I'd like to go there again for a holiday or something. Okay, cool. Le pregunté que cuál era su lugar favorito para jugar, en qué país es donde más le gusta jugar y a dónde le gusta vacacionar. Y bueno, nos dice que en Japón, que le encanta ir a Japón y disfrutar del país, aparte de jugar. Dice que él es parte japonés y que a lo mejor por eso le gusta tanto Japón. Y bueno, y que para vacacionar le encanta Grecia, que ha ido un par de veces y que pues le ha gustado muchísimo y quiere volver allá, que simplemente se relaja en la playa y disfruta muchísimo. All right, Hilde. Ok, tenemos una pregunta para Marshall. Marshall es uno de los pocos jugadores o uno de los jugadores que entran en el reglón que han ganado el novato del año. Fue la misma pregunta que le hicimos a Frankie, a François Lavoie, cuando se conectó con nosotros la semana pasada, acerca de que este título para muchos jugadores de repente es especial, de repente es una forma de entrar en el tour haciendo bulla, o sea, de una u otra forma pues te estás haciendo notar de que eres una de las nuevas estrellas que vienen con fuerza. Fue algo que él buscó intencionalmente, fue algo que antes de entrar en el tour él pensó en que quería conseguir este título, o que simplemente fue algo que se dio y que aprovechó de ello. So Marshall, we got the same question for Frankie, who was with us a couple of weeks ago. Okay. And same of you, he won the Rookie of the Year. Is this a title that you was looking for, or that was something that come up for no reason and you just taken? You know what I mean? It
Yeah, I know what you mean. Yeah, it was definitely something I wanted to win because you only get one chance at it. You only get one rookie season, so you can't come back the next year and try to win Rookie of the Year. So I knew I had one chance to do it, and I really wanted to win that pretty badly. So at that point in time, I probably wanted that more than I wanted to win a title, but they both just kind of happened the same year, so it worked out. But yeah, I definitely looked forward to winning that one. Bueno, él dice que sí, que definitivamente era uno de los títulos que él quería conseguir, más allá de un título ese primer año, porque es el único año en el que lo puedes conseguir, sí, era algo que él estaba buscando fuertemente. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer el anuncio de quién va a ser la próxima estrella que va a estar con nosotros el día jueves en Tormenta de Ideas número 26. No es nada más y nada menos que el tiburón. Veamos de quién se trata. This is Jim Callahan live here in Akron, Ohio at famous Riviera Lanes at the Tournament of Champions. It just completed and this guy won his title. Tell us a little bit about how you're feeling. I know you're probably a little speechless, but give us a little bit. Yeah, it's incredible. You know, we talked all week about, you know, where to play on the lanes. Pair to pair in this building is really, really tough. And, you know, we worked as a team and got it done. Oh, the team did a great job. Steve Jacobs, Doug Kent, Sean Ryan, you know, myself. It was all different kind of things that we talked about. You know, some mental, some physical, some, you know, thinking out of the box. You know, Chris was open to all the ideas. And you know what? It paid off at the end. Tell us what your thoughts were on the show and the two balls that you used on the show. Yeah, on the left lane, I used an idle, a regular idle. And on the right lane, I used the new Omega Crux. And the right lane for me was a little bit tighter down to the long and right. So I needed that little bit stronger cover, a little bit bigger core to get it to come back up and face up to the 1-3. Whereas on the left lane, there's a little bit more free hook. So I was actually like 5 or 6 further left on the left lane than I was on the right lane, throwing a weaker ball. And you know, the game plan worked out, and you know, was able to come out on top. You guys need to go out and get this Omega Crux. It is unbelievable how good it is. We drilled a ton of them this week, got a lot of play, so everybody go out and get it. And I'm going to tell you, Chris is going to have a great dinner tonight. He's got to start again tomorrow. We have another major. You know what? Everybody own it. Bien, entonces Chris Prater va a ser el próximo invitado. Es el próximo invitado que tendremos en Tormenta de Ideas número 26. El tiburón, The Shark, también las nuevas estrellas que está surgiendo del equipo de Rotogrip, ganó el torneo de campeones y que realmente un jugadorazo, como ha sido explosivo en los últimos 2 años. Creo que es una de las pocas figuras que no tienen tan altas revoluciones que han logrado pues tener el éxito en el tour y poder acomodarse en cualquier tipo de pista. Vamos a seguir con Marshall. Vamos a hacerle a Marshall una pregunta acerca de su mejor amigo EJ. So EJ is your best friend? What's that? EJ Tackett is your best friend. You can say he's your best friend? One of my best friends. Okay, yeah, so I have a few out there. So okay, AJ Johnson and Ronnie Russell. Okay, we were looking on the statistics, and we saw that you beat EJ to win the Lubbock title, but he beat you in the TOC in 2019. Yeah. So how you manage the rivalry with your friends, with your best friend? Is something that you enjoy, or that's something that create a little bit of tension? You know, spending time with them when you have to ball against them on, you know, TV shows. Mm-hmm. Yeah, well, we both have this understanding where, you know, it's bowling, like it's competition, it's our job. So it doesn't matter if we bowl against each other. We're both trying to win. Like, we don't care who we have to beat. So when we're on the lanes, we want to win, and we don't really care if we're bowling against each other or if we're bowling against someone else or who we're bowling against. Like, we just want to win. But then after that, we
we kind of have the understanding of like, what happens on the lanes doesn't carry over to what happens like off the lanes. So off the lanes, we're friends. We talk about everything, but on the lanes, it's about winning. That's the number one priority. So friendships kind of go out the window for a while. So you don't bullying each other. What's that? You don't bullying each other. No, No. I don't care if I'm bullying him. I do that with Arturo, So kind of like bullying him every time that I beat him, but not happen very often. But bueno, le preguntamos sobre su mejor amigo, E.J. Tackett. Vimos en las estadísticas que él le había ganado a E.J. para ganar un título en Lubbock. Y E.J. lo había ganado en el torneo de campeones del 2019. ¿Cómo era esta sensación de jugar en televisión, con jugar finales contra su mejor amigo? Él comenta de que, bueno, que un proceso que ellos entienden que va a pasar, que realmente ellos buscan no llevar lo que está dentro de las pistas fuera de las pistas, que eso no moleste su amistad, pero que realmente es algo que disfrutan mucho y que obviamente ambos quieren ganar. Ambos quieren siempre buscar ese título. So, you finished, I think, twice runner-up with EJ on the doubles event. Do you want to keep trying? Do you want to keep trying until you find the winning over there? I think if we keep trying, we're going to win. So it's just a matter of time, I think. Ok, bueno, dice que va a seguir intentando con EJ ganar el torneo en parejas que hacen todos los años, que ya lleva 2 años consecutivos quedando en el segundo lugar, pero que si sigue intentando lo va a ganar. Arturo, ¿tienes una pregunta para Marshall? Yeah, Marshall, can you give us your 6 balls arsenal recommended for everybody? I mean, like, you need like 6 balls. Which one you pick? Let's see. So I need a strong metric ball. So I would need something like an Omega Crux or something along those lines, or a UFO. The second ball would be a strong symmetric ball, so like an idol or an axiom. Third and fourth ball would be 2 transition balls. Would be like phase 2, IQ Tour, the Emerald IQ, something that you can transition with or pretty well. And then the 5th ball would be a high road pearl for when they get really dry. And then the 6th ball would be a urethane ball. And I think the urethane ball is the most important because you can use that as a strike ball and a spare ball. So that's the most versatile ball in the bag right there. So, but yeah, that'd be my 6. I'd go like Omega Crux, Idol, Phase 2, IQ Emerald, High Road Pearl, and then Pitch Black. Cool. Hilde. Okay, you say Omega Crux, Phase 2. I'm just making a label here of your top. Yeah. So Omega Crux. Omega Crux, Idol. Idol? Yeah. Phase 2? Phase 2. UFO. He named also UFO. Yeah, UFO or Omega Crux UFO in the same spot, like either one. Okay. Idol Phase 2. Idol Phase 2. Emerald IQ. Emerald. And then, High Road Pearl, and then Pitch Black. Okay. Road Pearl and Pitch Black. Ok, bueno, para todos los que nos están viendo, pues ahí pueden ver el top 6 de Marshall, Omega Crux, UFO, Idol, Phase 2, IQ Emerald, Hydro Pearl, y la más importante para él es la Pitch Black, ya que la bola de uretano también la puede utilizar para sacar los spares y lo puede usar para strike. Tenemos una pregunta de Santiago Mejía, desde Medellín, Santiago. Colombia. Can you name 3 things that any good bowler got to have in their physical game to succeed? Or do you think physical game isn't that important as mental game? I think mental game is 85% of it.
I think physical game, you have to have good timing because that creates power and leverage, and you need that. And I think you need a good release because, again, that's going to help you create power. You just need to have your hand in the right spot because if your hand's on the outside of the ball, it makes it more difficult to create the same angles on tour as it does when you have your hand on the inside of the ball. And really, I think those are two of the biggest things. Decent footwork so you're not falling off of every shot, so you can post a shot. So that'd be number 3. Okay. But as you see, there's many different ways to throw a bowling ball. It's really the majority of it is mental. That's how you get to TV shows. That's how you get to the winner's circle is you can have the greatest physical game in the world, but if your mental game is non-existent, you're not going to get there. So it's way more mental than it is physical. Bueno, la pregunta que le hizo Santiago a Marshall es cuáles eran las 3 cosas que debería tener un jugador en su juego físico, o que si él creía que el juego físico no era tan importante como el juego mental. De las 3 cosas que un jugador debería tener en su juego físico, mencionó timing, porque obviamente eso te da la oportunidad de que seas preciso, un buen release, es súper importante que tu mano siempre esté detrás de la bola y no esté hacia un lado, porque eso va a ser más difícil que estés en el mismo momento todas las veces y que puedas lanzar la bola hacia el mismo sitio. Y creo que la última dijo el approach, que tener un buen approach hacía que podías colocar la bola siempre en el mismo lugar y que puedas tener la misma dirección. Pero que él considera que el juego mental es muchísimo más importante que el juego físico, que es lo que hace que llegues a las finales de televisión, que puedas ganar los títulos, porque obviamente pues el juego físico lo pueden tener la mayoría de los jugadores que están en el tour, pero definitivamente el juego mental es lo que te lleva allí. Vamos con las preguntas rápidas para Marshall. So Marshall, we got fast questions. So Okay. I give you 2 options and you give me one winner, okay? So Okay. at the gym, you will prefer to lifting weight or cardio? Lifting weight. Okay. Do you prefer to drink water or drink protein shake? Protein shake. Okay. Do you straight or hook? Hook it. Okay. Lock One it hand, or one hand or two-handed? one hand. PBA or Team USA with payment? Payment for every medal. Oh shit. I do a lot more PBA, so PBA. Okay. Do you prefer to bowl doubles with EJ or any other bowler in the world? EJ. Okay. Do you prefer to dance salsa or country music? Country music. Do you prefer Vegas or Miami? Vegas. Okay, that was pretty much it. Ok, le hicimos unas preguntas rápidas a Marshall y le preguntamos rápidamente qué prefería en el gimnasio, levantar pesas o hacer cardio. Dice que levantar pesas, tomar agua o batido de proteínas, dijo batido de proteínas. Si lanzar recto o tirar curva, dijo tirar curva. Una mano o 2 manos, dijo una mano. PBA o ser parte del equipo de Estados Unidos y que te paguen por cada medalla. Él dice que PBA, que aunque lo pensó mucho, jugar parejas con EJ o con cualquier otro jugador del mundo, dijo EJ. Si prefería bailar salsa o música country, dijo música country. Y si prefería Las Vegas o Miami, y dijo Las Vegas. Ok. Arturo, lánzate una pregunta. Yeah, we hear at the beginning of the show, your interview, like you was naming the best part of your game. Probably a lot of people didn't look of that. Can you name the best part of your game and the weakness part of your game that you are working on? That I'm working on? Yeah, like I mean, we hear about your best part of your game, like you was talking about take decisions very fast and changing,
And what is the weakness part of your game? The weakest part of my game, I think it's because I have so many ideas in my head that sometimes I pick the wrong one. So I think that's the weakest part of my game. It's both the strongest and the weakest because I have so many ideas that go through my head that I have a difficult time picking one sometimes. Whereas if I would have just maybe kept things simple, I probably would have made a couple more cuts or a couple more shows. But there's also times where that's gotten me to a show or gotten me to a cut. So it's both my strongest and weakest point of my game, if that makes sense. Ok. No, le pregunté que al principio del programa vimos una entrevista que nombraba cuál era la mejor parte de su juego y él nombraba que el tomar decisiones de cambios muy rápidos, no tanto de moverse 2 y 1, que él hacía cambios muy rápidos, cambios de bolas, de línea de juego y todo eso. Y ahorita le pregunté que cuál era su debilidad y que dice que puede ser también eso mismo porque de repente tiene tantas ideas en su cabeza que algunas veces toma la decisión y pues es la idea errónea, pero que también esa misma idea lo ha llevado a poder hacer shows y ganar. Entonces que puede ser que las dos, pero bueno, está lidiando todavía para entenderlo perfectamente. All right. Bien, tenemos una pregunta desde Colombia. Y dicen, he visto algunas oportunidades de jugar Marshall y en algunas ocasiones he visto que justo en el momento decisivo de los juegos en el cual ha cometido errores le han costado el triunfo. ¿Por qué le ha sucedido eso y qué tan difícil para él es manejar la parte psicológica en los momentos cruciales de los juegos? So we got a question from Colombia and he said that he got the opportunity to watch ball a couple of times. And if you can name like the time you made the wrong decision that cost you the winning, and how difficult it is for you to manage the mental game. Well, that's a hard one to pick one time that's happened because it's happened so many times. Like there's been so many shows where I look back, it's like, oh, well, I could have thrown this ball, or oh, I could have made this move, or I could have done that. But I guess it's all part of the learning process. So, you know, the mental side of it, I feel like I've always been pretty good at because I'm pretty good at like taking my 10 minutes or 15 minutes after losing on show and just kind of getting everything out. And then after that, I'm like, okay, on to the next event. Like I don't dwell on things, right? I don't take too much time to think about things like that. So I've gotten really good at learning my lesson, remembering that for next time, and then moving on. So, yeah, it's difficult, obviously, because you want to win, but at the same time, you have to look back at, you know, you put yourself in that position to win that, and that's the hard part. So the hard part is getting to the show, and the bowling on the TV is just the fun part. So you just have to look back and be proud of what you did to get there. Ok. Bueno, la pregunta para Marshall era básicamente que de todos los momentos que él ha estado en momentos decisivos y no ha tomado la decisión correcta, porque ha sido y qué tan difícil es manejar la parte psicológica. Él comenta de que obviamente él no se queda muy pegado con las cosas. Él, obviamente, 10, 15 minutos después que terminó el show en donde los resultados no fueron los que él quería, pues obviamente sí demuestra que está molesto, pero que inmediatamente él trata de tomar lo que aprendió de allí y seguir adelante para el siguiente evento, no se queda pegado con eso. Sin embargo, pues él piensa que es muy difícil nombrar un momento en específico en el que eso pase, porque le pasa muchas veces, pero que él siente que también es parte del proceso de aprendizaje. Eso es algo que de una u otra forma él va a ir canalizando cuáles son los pensamientos que usualmente acerta y cuáles son los que usualmente salen mal. Y que sí trata de ser muy analítico luego de un show en el que piensa, bueno, debí haber cambiado esta bola, debí haberme movido hacia esta parte de la pista, de repente hubiese sido una mejor decisión, pero que sin embargo pues es algo que él no se queda pegado con eso, sino que
directamente se mueve hacia el siguiente evento y listo. Arturo, no sé si tienes una pregunta más o leemos la última pregunta del público y vamos con la pregunta caliente. Sí tengo otra, pero Ok. para que me ayudes. Ok. Pregúntale, que obviamente sabemos que es un jugador muy temperamental, y que si recuerda cuál es el berrinche más feo que ha hecho y si se arrepintió de él. Dale. Okay. So Arturo got a question for you. Is you show your temper once in a while on the lanes, and Yes. can you name the one time that you made your worst show, like your worst moment on the lanes when you hit pins and throw bags away and be really, really angry? And if you regret of that moment today. Ooh. Well, the one time that sticks out in my mind was before I bowled on tour. I was bowling in college, and it seems to have been happening a lot now. But I feel like I was the first one to do it. I threw one too many splits, and I took my shirt and just ripped it. And the shirt was like the had the buttons on it, had the collar with the buttons with the collar. So one of the buttons pops off and goes flying 2 lanes down and hits somebody that was bowling. And I had to go pick up the button and finish the game in a ripped shirt. And then I never ripped a shirt after that in front of people again. So that was the most embarrassing moment. I get mad, but like I've obviously kicked bags and kicked ball returns and stuff like that once in a while, but I've gotten much better at waiting until I'm away from everybody before I do that. But still, once in a while, the ball return sometimes gets in the way of me walking back, so I give it the old kick sometimes. That happened to me once with a collar, and the collar has a lot of little balls. Yeah. So but it wasn't like I didn't rip it off. I was kind of like took it and then like easily broke, and then all the little bowling balls are going around, and all the people started like, what happened? Yeah. Oh no. Ok, bueno, le preguntamos que cuál había sido su rabieta más grande, su berrinche más grande en el bowling. Él recuerda una vez en la universidad, jugando un evento de la universidad en donde rompió su camisa porque le habían quedado un par de splits de más que no quería. Y el cuello de la camisa era de botones y uno de los botones salió volando y se lo pegó a otro jugador en la cabeza mientras estaba parado en la pista, y prácticamente él tuvo que acercarse hasta allá y buscar el botón, pedirle disculpas, pero que sí, fue prácticamente un momento en el que él aprendió que eso no sea así, que ya de ahí en adelante pues él espera a que la ronda se haya acabado, que no esté cerca de nadie para poder drenar toda esa rabia que pueda tener en cualquier momento. Tenemos una última pregunta de Ricardo Bernal desde Colombia. Nos dice: felicitaciones, como de costumbre, un gran invitado. Quisiera preguntarle a Marshall cuál es su proyección en los próximos años. So Marshall, how you see the future? If you can make a list of 5 things that you want to achieve in the near future, let's say in 5 years, what will be in that list? Probably player of the year at some point, make the title, and probably maybe buy another house somewhere. I don't know. A beach house. Yeah, exactly. Something either on the beach or in the mountains. Actually, probably in the mountains. I feel I'm home when I'm in the mountains. The beach is vacation, but if there, I don't think I'd appreciate it as much. So I'll keep that for a vacation spot. But yeah, maybe something in the mountains where I can go hunting all the time. Bueno, él habla de que en el futuro cercano, pues él proyecta, le gustaría ver que gane un par de títulos, ser jugador del año y tal vez comprar una casa en algún otro sitio, tal vez en las montañas. Dice que se siente en casa cuando está en las montañas. Él creció en Washington, en el estado de Washington, que es un estado muy forestal, de muchos árboles, de muchas montañas.
se siente como en casa allí y es uno de los mejores sitios donde puede estar. Así que, bueno, llegando a esta parte del programa, creo que ha llegado la hora de, vamos a mostrar aquí, tenemos por acá la pregunta caliente. Pregunta caliente de Arturo Quintero. Arturo. All right, Marsha. This is going to be a personal question, okay? Okay. So, how you prefer a woman as a couple to be a bowler, non-bowler, and then you can describe your perfect match? A bowler, but not like a professional. That way I can like still relate with them. You know, they could still kind of understand when I talk like my bowling lingo and stuff. But not tour level bowler, because I think we'd be way too competitive, and then it would just be difficult with both of us traveling so much. So someone who bowls, maybe a league or something like that, so they can appreciate it. But someone who's not on the road as much as me, because if I date someone that's on the road as much as I am, then we'd see each other like 3 days a year. So same country or no matter what? Prefer the same country. That'd be a lot easier. Language. Okay. So I have to ask, did that happen to you? Like when you get a girlfriend that is the same level of competition as you, she was trying to beat you every time, every week? Well, yeah, we're bowling against each other, so Yeah, but it was like a personal objective. Like, well, okay, I can finish, the second from the bottom, but he has to be the last one. It doesn't matter if I finish the last; they have to be right up to him. Well, then we better be betting something if that's the case, like beers or something like that. Okay. Bueno, Marcia contestó de que definitivamente su match perfecto sería una persona que juegue bowling, pero no al mismo nivel competitivo, que no sea una persona que esté tanto tiempo en la carretera como él, que juegue toda la semana, sino alguien que también lo juegue y que pueda entender sus necesidades de bowling y su lenguaje de bowling, pero que al mismo tiempo pues desarrolle su carrera en otro ámbito y que tenga una pasión por el bowling. Dice que definitivamente ese sería su match perfecto. Así que vamos a seguir entonces con la foto caliente. Tenemos el día de hoy 3 fotos de Marshall que hemos escogido de sus redes sociales. Y bueno, realmente lo único que necesitamos es que Marshall nos diga qué era lo que estaba pasando en ese momento. So Marshall, we got 3 pictures of your social media that we want to know what was happening in that moment. Okay, so we got the first picture is that one. Yeah, that's the first title. That was the Saudi Arabia win. That was a really good day. That was a lot of fun. I remember that. I actually remember that day. I forgot my Storm and Turbo patches, so I didn't have them with me. So I had to go try to find a couple so I could take pictures with them. So, but yeah, that was a fun tournament. That was a fun week. That's the only time I've been to Saudi Arabia still. Bueno, le mostramos la foto. Esa fue la foto de su primer título en Arabia Saudita y dice que fue un momento, por supuesto, inmejorable. Que recuerda que hubo un momento gracioso en la foto en la que él no tenía ningún parche y tuvo que prácticamente salir corriendo para tomar la foto y todo eso, pero que recuerda ese día con mucha alegría. So we got a second picture. It's a quite awkward or a funny moment. I don't know. You have to describe what was happening here. So this was the NAIA Collegiate Championship. Diana, that was 2012, I think. Diana and I, obviously Diana bowled for Weber. They won their division. They won the women, and Robert Morris won the men's side. So we known each other before this picture. So
we're like, yeah, let's get together, take a funny picture. So that's the first pose that I thought about. That was the only thing I could really do at the moment, and it turned into a thing. Bueno, le preguntamos sobre esa foto y él comenta de que eso fue en el año 2012 en el Campeonato Nacional de las Universidades, en donde Weber ganó el campeonato femenino y ahí estaba Diana formando parte del equipo. Y él estaba en el equipo de Robert Morris, que es la universidad a la que él fue, y que habían ganado en la parte del masculino. Y que ya ellos se conocían de antes y que bueno, en ese momento pues salió un momento gracioso, decir, vamos a tomar una foto con una cara graciosa y veamos qué sale. Pero bueno, realmente salió un poquito mejor de lo que esperaban. So we got the last one, and it's a pretty old one, but it should be meaningful. Haha, yeah. That was when I won junior gold 10 years ago now. That was 10 years ago. So I'm getting old, obviously. And that was probably about 50 pounds ago as well. So I ended up bowling college with a lot of these guys. So that's Matt Gass on the left. That's myself, Jacob Kent right there. We all bowled college together. Chris Vi is the next one over. Most people wouldn't recognize him now. So no, he found out what a protein shake is and what a dumbbell is. And then the next one's Andrew Koff, which, you know, most people, everybody my age knows who he is, but the younger kids don't. And he was probably one of the greatest youth bowlers physically I've ever seen in my life. And then Kyle King on the very right, we ended up bowling together in college too. We bowled JVCs together. So that was a very good group of bowlers right there at that age. So that was a good day. Bueno, le mostramos esta foto y nos habla que ese fue el día que ganó el Junior Gold. Muchos amigos en esa foto que han compartido muchísimo con él después de allí, hace 10 años ya de esa foto. Pero bueno, podemos ver grandes jugadores como Kyle King, como Andrew Koff, como Chris Valle, quien no lo reconocen mucho porque en ese entonces era un poquito gordito, pero bueno, que desde entonces ya conoció el gimnasio y el batido de proteínas, dice Marshall. Yeah, well, that was, you cannot say that you're getting old, man. You're 27. That's kind of disrespectful to Arturo, who's got 42, right? Hey, I said I'm getting old. I didn't say I was old. I said I'm getting old. Well, Arturo is that old. He's getting frozen again. His internet speed is as much as he aged, so. Bueno, he's still using AOL. Yeah. So, para todos los que nos están viendo, pues el día de hoy ha sido un día muy interesante donde hemos conocido la historia de uno de los jugadores estrella que han surgido en los últimos años en el Tour, campeón de 4 títulos, muchísimos TV shows, ha sido tomado en cuenta muchísimas veces para conformar equipos de la liga, un jugador que proyecta ser uno de los mejores en el futuro cercano y que realmente estuvimos conociendo el día de hoy su historia y que esperemos que pueda estar con nosotros próximamente discutiendo sobre temas más amplios de bowling y que tengan que ver más con casos técnicos que quieran conocer sobre las decisiones que toma Marshall en su juego. Por el día de hoy estamos terminando el programa. Recuerden que vamos a estar el día jueves en Tormenta de Ideas número 26 con Chris Prater a las 6 de la tarde, hora de Colombia y México. Ya estaremos publicando el flyer para que puedan ver el horario de cada uno de los países. Recuerden, por favor, compartir este video. Es súper importante para que podamos hacer crecer esta comunidad y que poco a poco, pues, todos en Latinoamérica puedan tener contacto directo con los mejores jugadores del mundo. So, Marshall, we just get to the end of this interview, and we are really, really grateful to have you here. We really enjoy all the moments that we have on tour overseas, and you know, and it's really, really nice to get the feedback from the people and in Latin America. As you can see, the comments is
It's a lot of people showing the love, and they're really grateful to have you here. And we hope to have you back in any near future discussing the deeper topics of bowling. Yeah, that sounds good to me. And thank you for having me. And hopefully I can be on again soon. That was a good time. Ok. Bueno, para todos los que nos están viendo, pues nos vemos el jueves en Tormenta de Ideas número 26 con Chris Prater. Yo creo que Arturo no le va a dar chance de entrar. Sin embargo, seguro que se despedirá de ustedes la próxima vez. Nos vemos el jueves en Tormenta de Ideas. Yo te confié en ti, en mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final